بەڕێوەبەردەستیداری سلێمانی دەرفەتێک بێ بۆ باسکردن و بەدواداچوونی کۆمەڵێ لەو پرسە گرنگانەی ڕوبەڕووی وڵاتەکەمان و چاوەڕوانی خەڵکی ئەم نیشتیمانە دەبێتەوە. Special message that has been conveyed to the forum from the United Nations Secretary General Antonio Guterres. I'm pleased to greet the Sulaimani Forum and thank you for advancing dialogue on the complex challenges facing Iraq and the broader Middle East region. Mesopotamia is the ancient land between the rivers. It cannot become the modern land without rivers. تعهدنا خلاله على تقديم الخدمات لشعبنا وبناء اقتصاد قوي متماسك ونهضوي لهذا البلد مما يعمم الرخاء والسعة لشعبنا في كل أصقاع البلاد. العراق ينظر للولايات المتحدة أنها شريك استراتيجي، ومن مصلحة العراق أن يقيم علاقة على كافة الأصعدة وأن نفعل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بمجالاتها الأمنية السياسية والاقتصادية والتكنولوجية. عێراق خاوەن دەوڵەمەندیەکی گەورەی مرۆیی و سروشتیە، دەکرێت بە باشترین شێوە بقۆزرێتەوە تا ببێتە یەکێک لە وڵاتە پێشکەوتووەکان و شوێن و پێگەی شایستەی خۆی لە ناوچەکە و لە جیهانیش وەربگرێت. Now, at the time, I said that only by focusing on the systemic concerns would it be possible to revive public trust. Suffice to say, it's the Iraqi people's money, and so if it is being moved out of the country illegally, the problem is it's not going for the betterment of the Iraqi people. But the US-led occupation was also met with resistance, leading to a long and protracted conflict that lasted over a decade. What I am saying is that those 2,500 American troops are very significant for the United States' long-term engagement in Iraq. If there are no troops, I think there will be no American engagement. Very important in Ministry of Oil is the refinery sector. Nowadays we have a capacity of refining 800,000 barrels per day. That the world is going to need $4 trillion of investment every year out to 2050 to reach global climate goals. هذا التطور من البداية تأسيس الديمقراطية لتقبل هذا الشعب إلى هذه الديمقراطية إلى فهم هذه الديمقراطية يحتاج هاي عملية تحتاج إلى وقت. هذا شيء طبيعي جدا. The internal conditions mean we need the opposition, if we want to call them that, the future generations who are going to enter the political game, to be better prepared to carry out their duties, to be able to act on a strategy. هەڵەبجە برینێکی قوڵی ساڕێژ نەبووە، سەرنجام هەڵەبجە زیندووە، هەڵەبجە سەرکەوتووە و ئیرادەی خەڵک لە ڕامەڵینی ئەو ڕژێم و تاوانکارانە و بە سزاگەیاندنیان گەیشتە ئەنجام. بە بۆنەی یادی خەمناکی 35 ساڵەی کیمیابارانی هەڵەبجە داوا دەکەم هەریەکەمان بۆ دەقیقەیەک ڕێز بوەستین.
implementation of the budget law. And if it gets implemented in the letter and the spirit that it was written in, I think there is a lot of money in the country that could be shared equitably. عام 2017 الحكومة العراقية ضمن وثيقة أو برنامج السياسة الاقتصادية المقدم إلى صندوق النقد الدولي كانت قد أعطت وعد بأن يكون العجز صفر بحلول عام 2021. في ذلك الوقت كان العجز 14%، عجز الموازنة 14% من الناتج المحلي الإجمالي. الموازنة الآن عجزها يتجاوز 25%. Because corruption hides behind a very complicated procedures and routines and paperwork and bureaucracy of the state. الفساد ليس خطر فقط على إفقار الشعب وإفقار الناس، بل هو خطر على المؤسسة الديمقراطية وخطر على سيادة القانون. We should really, take a critical look at all of the bodies that are responsible for bringing corrupt officials to account. أن السكان المحليون في مناطق الأهوار هم كل ما تبقى من أسلافنا السومريين والأكاديين. Now, just coming to where we are with climate change, we have effectively locked in the trends that we're seeing to at least the mid-2040. We all know that water scarcity is not simply a matter of lower precipitation levels or just a matter of upstream damming practices. It is also a question of water infrastructure and management. نعم، نحن استطعنا أن ننتصر على داعش عسكريا، ونحن الآن في طريقنا أن ننتصر على داعش أمنيا واستخباريا. The previous government signed what they called a Sinjar agreement that I believe was very well-intentioned. Obviously the situation in Sinjar is very complex, as we all here know, but they should have perhaps called it the Erbil-Baghdad agreement, because a major shortcoming of that agreement is that the local community in Sinjar, as well as the Yazidi diaspora, were not properly consulted when that agreement was signed.